হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, অবশ্যই আজকে আনবক্সিং করব Canon EOS 15D। অবশ্যই এই ক্যামেরাটা আপনারা যেটা দেখছেন, তো এই ক্যামেরাটার মধ্যে কি ফিচার্স আছে অবশ্যই এটাকে দেখে নিই। চলুন টাইম ওয়েস্টেজ না করে তো প্রথমে সিলগুলো দেখে নেবো। অবশ্যই ঠিকই রয়েছে, তারপর এটাকে ওপেন করা যাক। চলুন দেখা যাক কি রয়েছে। চলো সাইডে রেখে দিই, দেখি কি কি রয়েছে। একটা ম্যানুয়াল ফিচার্স বুক, বুকের মধ্যে কি কি আছে চলুন। প্রচুর এগুলো ক্যামেরা কীভাবে সেট আপ করতে হয় সেটা দেওয়া আছে, আর কিছুই না। চলুন বুকটাকে সাইডে রেখে দিই। নেক্সট দিস নেক্সট 1+1 2-year ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা ইম্পর্টেন্ট, রেখে দিতে হবে। নেক্সট পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, মেইন কেবল, ব্যাটারি, next this is lens, this is charger, memory card, এটা হচ্ছে মেইন পার্ট, ক্যামেরার বডি, আর কিচ্ছু নেই এই বক্সের মধ্যে, পুরো ফাঁকা। চলুন বক্সটাকে সাইডে রেখে দিই। এবার দেখা যাক ওপেন করে। ক্যামেরার বডি ক্যানন লেখা আছে, EOS 15D। ক্যামেরা ফ্রন্ট ডিসপ্লে, পুরো ম্যানুয়াল গাইড। চলুন এটাকে রেখে দিই। নেক্সট লেন্স, এর মধ্যে রয়েছে লেন্স, this is lens Canon EFS 15 to 55 mm, পুরো ডিটেলস তো আপনারা দেখে নিতে পারবেন। অবশ্যই লেন্সটাকে রেখে দিন। চলুন দেখে নিচ্ছি নেক্সট পাওয়ার চার্জিং, ক্যামেরা জন্য this is battery, so দেখে নিন ব্যাটারি ডিটেলস দেওয়া আছে এখানে। 860 mAh ব্যাটারি, 6.36 WH, 7.4 ভোল্ট। মেমোরি কার্ড আছে, চলুন দেখা যাক। চলুন স্যান্ডিক্সের মেমোরি কার্ড দিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই আপনারা যেটা জানেন, এখানে জানার বিষয় আছে যে স্যান্ডিক্সের মাদার ব্র্যান্ড হচ্ছে WD, মিনস ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল। শেষে পড়ে থাকলো ভাই, খুল যা সিম কানেক্ট করার জন্য, ঠিক আছে, তাছাড়া কিছুই না। চলুন এবার
ক্যামেরাটাকে অ্যাসেম্বল করার পর এর পুরো ডিটেলস আমি দেখিয়ে দেবো। নাও ফ্রেন্ডস, ক্যামেরাটা অ্যাসেম্বল করে নেওয়ার পর ক্যামেরাটি চারিপাশে দেখে নেবেন। এটা সেটার, এটা লেন্স রয়েছে অবশ্যই ক্যামেরার মধ্যে। লেন্সের কথা আগে বলে নিয়েছি। এটা ক্যামেরার ডিসপ্লে, ক্যামেরাটাকে অন করে দেখে নিই। অন করলাম, দেখুন এখানে সব কিছু সেটআপ পেয়ে যাবেন আপনি ক্যামেরার মধ্যে। ক্যাননের তো আপনি ভালো করে জানেন ক্যাননের সেটআপটা কী রকম হয়ে থাকে বাই ডিফল্ট। আর অন করে চলুন দেখে নিই 2-3টে আমি ক্যামেরার কিছু পিকচার নিয়ে এসে আপনাকে দেখিয়ে দেবো কীরকম পিকচার হতে পারে। অবশ্যই তোলার পর অটো ফোকাস, এখানে ফোকাসের ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনি ম্যানুয়াল অটো ফোকাস করতে পারবেন। এখানে সিরিজ লেখা আছে EOS 1500D। এই সাইডে রয়েছে আপনার ক্যামেরার পুরো ফিচার্স, কি আপনি অ্যাটাচ করতে পারবেন। ওপরে রয়েছে কতগুলো মোড রয়েছে, এখন ম্যানুয়াল, অ্যাডভান্স, অটোমেটিক, পোর্ট্রেট মোড, প্রচুরগুলো মোড আছে, আপনি ভিডিও করতে পারবেন। তো ক্যামেরার কিছু পিকচার আমি তুলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ক্যামেরা কোয়ালিটির বেস্ট কীরকম। তো ক্যাননের 1500D ক্যামেরা আপনি ইউজ করে বুঝতে পারবেন। তো পিকচার কোয়ালিটি অবশ্যই বেস্ট। তো আপনি যারা যদি ফটোগ্রাফার হন প্রফেশনাল, সো আপনার ফার্স্ট চয়েস ক্যাননই হবে। সো থ্যাংক ইউ। ভিডিওটাকে ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না।